very good. Yeah, I mean, sir, firstly, I wanted to thank you from the bottom of my heart that you accepted my invite to come. And No problem. Srini, sir, has been extremely kind to put a word to you. And then he said, yes, speak to him and he'll be fine. Hmm. And so Srini, sir, was there last week on the podcast. Oh, okay, okay. Yeah. And Nice. sir, the thing is, I'm doing this as a little tribute to AR. Okay, And so it's a very small initiative that I decided to take up, and just as a respect to him, that's all. So okay. the whole objective is to bring everyone who have been since the early days with him. And so I've been very keen to hear those stories, the journey, and the experience. And that's the whole point of this podcast, sir. Correct. Okay. Oh. And Nice. I think he has been watching some of the previous episodes. I'm Hmm. sure he must be watching it on fast forward because he doesn't have time. Hmm. Right. I know. Sir, anyway, so how have you been, sir? Yeah, we've been good. Lockdown has Yeah, helped us in one way catch up with a lot of things, yeah, including music and a lot of things on the personal yes, front. yes. So அதெல்லாம் அப்படி போயிட்டு இருக்கு. But look forward to everything getting back. But Mm, at least uh, for the entertainment industry, might take some time yes, for true. people are ready to come for concerts and move out and Yeah, go mingle with the crowd and stuff like that. So yeah. yes. இன்னைக்கு கார்த்தால கூட அப்பாவோட ஃபேஸ் டைம் கால்ல இருந்தேன், and he was saying the Hmm. number of cases has gone up, 1,25,000 or something like that. India like. Anime it will just go up. Yeah, Anime it is only going to go up for some time till it hopefully settle down somewhere where yeah. It's very scary actually looking at the numbers. mm, but many of the cases may be asymptomatic. Some Mm, can get yeah, badly affected, so that's why you never know. correct, correct. Yes, So it's very true, uncertain. So true. because still we are not able to find out exactly how this whole disease Yeah, yeah. is Very, very. reacts with different people. Yeah, true, sir. Sir, So does this lockdown actually mean more creative space for you, sir? yeah, actually it does, because Mm, otherwise you're always on the move. on the move, running, traveling, and you're also see traveling, performing. Mm, But you also get tired, so then you don't have. You just want to come back home. You want to yes. unwind. You want to take some rest Yeah, and yeah. all that. Here, Mm, I mean, here you have a lot of time for mm, yourself. yeah, You're able to focus on certain yes. things that you wanted to do. So we've been just kind of singing a lot at home and recording stuff and Mm, putting it. Uh, of course, thanks to the social media and all that, YouTube yes, and yes. all that, we are able to just express Correct. what we want to say through music. Correct. And since kids are also into music, it's nice that way we're enjoying that bonding, and we're able to spend time True, much more with each other and true. stuff. So that is the good part of it. Actually, sir, on that note, just a week ago, தான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன் where you and both your kids did the Mother's Day thing. Okay, Merima. okay. Sir, Ah, பயங்கரமா goosebumps, sir. அந்த வீடியோ பார்த்து, like at the moment it started, both your kids are extremely blessed. And I was waiting to see which part you actually start singing, especially you, because I haven't heard you sing Hindi songs before.
So this was a massive surprise for me. And Okay. it was just amazing, sir. Oh, okay. Thanks. I mean, I think it's a beautiful song. I mean, Yes. Shankar Mahadevan Mahadevan. he's such a fabulous composer and Mm, musician. mm, And I've always wanted to sing it. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாட்டு. correct, of course. So இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் in Yes. a situation like this, we thought we can just Yeah. sing it. And yeah, I think it it was nice. Enjoyed doing that. Worked really well. In fact, Iniki Karthala Kuda, I was sharing that video clip to some of my friends, and then because they had Yeah. not expected something like that, and I actually got goosebumps even this morning when I watched it, because I felt Oh, it really? absolutely magical, especially right from the start where your son starts playing the keyboard and then your daughter starts singing, and then you jump into that magic. Please tell my regards, sir. Thank you. Thanks, Chandar. Thank you No so problem, much. sir. Sir, of course, before we deep dive into a number of other questions, you have known AR for quite a while. And Yes. do you actually remember what the early days were like when you first met him? Where did you actually meet him first? How did that Yeah. actually happen? Yeah, actually, first I met him at Rajiv Menon's house. Right. So Okay. it was actually Rajiv's birthday. Okay. So he had called just me and my mom Mm, and Raman correct. AR was also there. So just us. That's all. Then, of course, his mother, Rajiv's brother, Ah, Karun. So we were, and Apollo, mm, he spoke very less. I was very, shy mm, and never used to talk much. Even now, he's very, very balanced. And I mean, he's got man of few words even now. But Apo, it ah, was even yes, I agree. even fewer words. Yeah. So Apo, we were generally chatting, and it was we were chatting about music, and I was singing, and Mm, we were discussing various ragas and stuff like that. yes. Yes. And then that was the time when he had just finished Roja, and he was doing other Mm, movies, Gentleman, எல்லாம் ஒன்னொன்னா yeah. Yeah. பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ நான் சும்மா ஒரு கேட்டேன், எனக்கு சும்மா ஸ்டூடியோக்கு வந்து நீங்க எப்படி, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு see how you record, and Okay. it was nice to see that experience. Yeah, he said no problem, anytime, why don't you come. Aprom, we just of course he didn't stay back for dinner, that's what I remember. He just had the cake and he left, because I think he had some director coming in and all Correct. that, so he was quite busy. And then I forgot about it. And then I was also working in a company then, Paris, All right. for a company, EID Paris. So அப்போ ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது சடன்லி ஹீ Ah, கால்டு. wow. அப்போ மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, Ah, so landline. லேண்ட்லைன் தான். Okay. ஸோ ஐ திங்க் அவர் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காரு. வீட்டில் இருந்து அப்புறம் Wow. அவரே பேசுவார். பண்ண எல்லா இது சாமிதுரை Ah, ஃபோன் பண்ணுவார். ah, ஃபோன் பண்ணிட்டு சார் பேசணுங்கிறாரு. அப்படிதான் சார். okay. ஸோ உடனே ஹீல் கம் ஆன்லைன் அண்ட் ஹீல் டெல், Right. இப்படி ஒரு பாட்டு இருக்கு அப்படிதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹி டைரக்ட்லி கேம் ஆன்லைன் அண்ட் செட், இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கு, கேன் யூ கம் அண்ட் ட்ரை இட் அவுட், would you be interested. ஸோ நான் அப்படியே யோசிச்சேன். அப்போ வந்து நான் நிறைய இந்த கான்சர்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Okay. சினிமா பாட்டெல்லாம் பத்தி நான் யோசிக்கவே இல்லை. Okay. Okay. Whether I had no idea of singing for films and all that. Right. Although when I was in school and all that, I used to sing a lot of film songs. அப்புறம் இந்த கர்நாடிக்ல வந்தோடனே I just completely Right. moved away from film songs.
So I was concentrating only on classical. So then when he asked me, I was a little கொஞ்சம் ஒரு ஹெசிடென்ட்டாக இருந்தது. ஐயோ Okay. சினிமா பாட்டு பாடணுமா, இது பாடினா அதுக்கு ஏதாவது எஃபெக்ட் ஆகுமா, இந்த மாதிரிலாம் வெரி கர்நாடிக் அந்த ஒரு Yes. ஃபீல்டு வந்து வெரி ஒரு கன்சர்வேட்டிவ், Right. அவன் சினிமாவுக்கு போயிட்டான் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்கன்னு ஒரு மைண்ட்ல ஒரு குழப்பம் Correct. அதெல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் then he said, you just make up your mind, you just tell me. Okay. And then I said no problem. நான் அந்த டைம்ல அந்த மந்த் எண்ட் ஏதோ க்ளோசிங் என்னமோலாம் இருந்தது, அது ஒரே ஆஃபீஸ்ல ஒரே டைட்டா இருந்தது. பட் தென் I told my boss I just have to go for some time. Okay. I just போயிட்டு வந்துறேன்ட்டு I just went to the studio and Right. and director Shankar was there. Wow. Okay. And That was his first after Gentleman. It was his first. Kadalan was the next film. So அதுக்கு உடனே ஒரு லிரிக்ஸ் கொடுத்தாரு. லிரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு he played me that இந்திரியோ அவள் சுந்தரியோ. Yes. அந்த அது already they had recorded with Sujata and Correct. Sunanda, the voice. So அந்த பாட்டு he played for me. So that is the இது Pallavi tune is this. Yes. சொல்லிட்டு and then Charnam also he played. அப்பெல்லாம் பாடவே மாட்டார். Oh, wow. பாடத்துக்கு ரொம்ப யோசிப்பார். Okay. Right. தேவையா இருந்ததான் பாடுவார். அதெல்லாம் எல்லாம் வாசிச்சுதான் எல்லாமே. அதுவே he'll be ஒரு ரேண்டமா he would have, இப்போ அப்பெல்லாம் கேசட்ஸ். Yes. Yes. So அந்த கேசட்ஸ்ல தான் he would have sung the tune. Okay. அது வந்து அவர் இஷ்டத்துக்கு ரேண்டமா அவருக்கு என்ன மைண்ட்ல வந்ததோ அந்த, பட் he knows what he wants, but he expresses the way it comes to him. So he just either plays it on the keyboard or some need be he'll just அப்படியே hum some random ஏதோ ஒன்று அப்படி பண்ணி வச்சிருப்பாரு. Okay. So அந்த டியூன் கொடுத்துட்டு he said okay. So I just sang the Pallavi முதல்ல சும்மா. they wanted to test the voice. So Shankar also wanted to hear. So then I just sang the Pallavi and they said okay, then now you just take the song, just practice, and then we'll do it on another day, because I had I was going for a concert to Bangalore. Oh, right. முடிச்சிட்டு he said வந்தப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க, we'll do the recording. சொல்லிட்டு and I came back, and then after that we that is the only song we did during the day timeல. மத்ததெல்லாம் 12 மணிக்கு அப்புறம் எல்லா ரெக்கார்டிங். So எல்லாம் he's like a night bird. Of course. But it was nice working at that time because it was very quiet and silent. யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. Correct. பாட்டுக்கு முடிச்சுட்டு ஒரு 4 மணிக்கா வீட்டுக்கு போவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான். he used to like working that way. Right. So அப்படிதான் அந்த என்னவளே முதல்ல. That's how I first met him and first sang that song. And then he said, after finishing the song, he said, just keep it to yourself, யாருக்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம், வந்தப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சொல்லிட்டு. But of course he never knew that it would be accepted so well. And what an amazing composition. அவரோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டாப் 10 சாங்ஸ்ல கண்டிப்பா என்னவளே will definitely feature because of the music that he has created and the voice. Voice அது ஒரு it was a fresh புது voice. So that was maybe a bonus definitely, but that music he has created is I don't know, I just can't. I can only thank God. And அவருக்கு எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் இப்போ இன்னும் தேங்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அவரை. ஏன்னா so much he has done for you. I mean, for the songs he has given, that kind of support
what more can you ask for? True. Mm. Sir, actually, it still plays, sir, every day. And in fact, இங்க என்னோட ஒரு 4-5 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இங்க ஆஸ்திரேலியன் ஏஆர் ரெஹ்மான் ஃபேன்ஸ். அண்ட் அவங்க கிட்ட சொன்ன, உன்னி சார் இன்னைக்கு வராரு பாட்காஸ்ட்க்குன்னு. எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் திங் தே செட், ப்ளீஸ் ஆஸ்க் ஹிம் டு சிங் அட்லீஸ்ட் 2 lines of என்னவளே. We absolutely love that song, sir, and we absolutely love you because the best part is, sir, நான் என்னோட ஸ்பாட்டிஃபை பிளேலிஸ்ட்ல இன்னைக்கு கார்த்தால பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்னோட லஞ்ச் பிரேக்ல, that almost every song that you have sung for AR is on the playlist and it plays every day. And in fact, I don't know if AR would have also forgotten about some of the movies that he composed for, like En Swasa Katre and all that. You won't believe, Tirakada Patalna, even today it plays. It's an amazing song. And sir, maybe on that note, 1-2 lines of Ennavale, sir. Yeah, I can. வாய்மொழியும் எந்த தாய்மொழியும் இன்று வசப்படவில்லை அடி, வயிற்றுக்கும் தொண்டைக்கும் உருவமில்லா ஒரு உருண்டையும் உருளுதடி, காத்திருந்தால் எதிர்பார்த்திருந்தால் ஒரு நிமிஷமும் வருஷமடி, கண்கள் எல்லாம் என்னை பார்ப்பது போல் ஒரு கலக்கமும் தோணுதடி, இது ஸ்வர்கமா. Beautiful, sir. Amazing, sir. Great, sir. And sir, actually, was it in the same year that you had pretty much 2 more songs, Uyirum Niye and Tenmerku Parvakatru? Ama, yeah. Yes, correct. Sir, you have no idea what these songs do to me and lot other listeners, sir, because Uyirum Niye has such a magic in it, and especially even Tenmerku Parvakatru. தென்மேற்கு பருவக்காற்று தேனி பக்கம் வீசும்போது சாரல் இன்பச்சாரல், தென்மாங்கு பாடிக்கொண்டு சிலு சிலுவென்று சிந்துதம்மா தூரல் முத்து தூரல், வெங்காட்டு பொத்த கள்ளி சட்டென்று மொட்டு விட செங்காட்டு சில்லி செடி செல்லென்று பூவெடுக்க, தென்மேற்கு பருவக்காற்று தேனி பக்கம் வீசும்போது சாரல் இன்பச்சாரல், தென்மாங்கு பாடிக்கொண்டு சிலு சிலுவென்று சிந்துதம்மா தூரல் முத்து தூரல். Beautiful. Amazing. Sir, recording experience எதனா ஞாபகம் இருக்கா சார் உங்களுக்கு? யா அதாவது ரொம்ப டைம் கொடுக்குறேன். obviously. ஆமா, அது இருக்கு. பட் ரொம்ப டைமே கொடுக்க மாட்டாரு. Okay. That is practice ka. ஆமாமா. Okay. Because நீங்க பாடுறீங்கன்னா இல்ல ஜெனரலாவே, ஏன்னா ரொம்ப அது வந்து பிகாஸ் லைக் ஐ செட், அந்த டியூன் அவர் வாசிக்கிறது வந்து அது ஒரு ரஃபா இருக்கும். அது அவரோட அந்த கம்போசிங் டைம்ல அதை கிரியேட் பண்ண அந்த வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்ச டியூன். ஸோ அது வந்து என்ன ஒண்ணா, ரொம்ப அதை கேட்டு அதே மாதிரி நம்ம மைண்ட்ல ஒண்ணு அது போய் ரொம்ப ஓவரா போய் உட்கார, அப்புறம் நம்ம அதுக்கு வெளியில வர முடியாது. So he won't allow you to kind of mug up that whole because he expects you to express yourself. So the music has to he wants your input. It has to just come out. So he doesn't want you to be restricted by listening to the composing tune and get stuck with something. Yes. So ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் டைம் அவருக்கு அது கொடுத்துருவா. அந்த அந்த கேசட் இருக்கும், வந்து அந்த டேப் ரெக்கார்ட்ல போட்டு அது கேட்டு அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்தா உடனே வந்து கமன் நீ கம் 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 ஆரம்பிக்கலாம், கம் 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 போலாம் உள்ள போயிடுங்க, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் சொல்லிட்டு. ஸோ தென் யூ ஜஸ்ட் அப்போ வந்து ஐயோ என்னடா இது, இன்னும் ப்ரிப்பேரே ஆகலையா, என்ன பாட போறோம் உள்ள போயின்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம். பட்
அந்த ஸ்டூடியோ அவரோட அந்த ரெக்கார்டிங் ரூமுக்குள்ள போயாச்சுன்னா then that's where things just start. I mean his motivation Wow. and then he just keeps guiding you and just Wow. encourages you and the song just evolves. Wow. அப்படியே Right. it just happens there and then it doesn't end there. அப்புறம் அதெல்லாம் பாடி டேக்கெல்லாம் ஓகே பண்ணிட்டு நம்ம ரூம் வெளியில போய் அவரு ஜஸ்ட் டு லிசன் டு த சாங் we just go out and he'll be sitting on his console and then the keyboard இருக்கும் அங்க இருக்கும் then he'll play whatever we have sung. Okay. and then அந்த டைம்ல சில இதெல்லாம் வாசிப்பார். Oh wow, interludes. ஆமா. Wow. ஆமா ஆமா. அது and many songs வந்து that has been retained அந்த ஒரு மூட்ல something he gets from somewhere, some inspiration. Wow. இந்த especially இந்த இதெல்லாம் காற்றேன் வாசல் இந்த இதெல்லாம் so all that no because பாடும்போது வெறும் ஒரு ஸ்ருதி இருக்கும், அந்த ஒரு ரிதம், ஒரு பேசிக் ஒரு ரிதம் மட்டும் இருக்கும். ரைட். பட் அவங்க பாடி முடிச்ச அப்புறம் வந்து he'll start filling up many things. Right. Oh wow. And on the spotல டக்குன்னு many things he'll just compose, which is just such a treat. அப்ப நாங்க பின்னாடி எப்படி நின்னுட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு போனது, it's just so amazing. Wow, great sir. Sir, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. Then there's another interesting experience. He asked me to sing Hello Doctor in that song. அது ஆக்சுவலி கேட்கணும்னு தான் இருந்தேன் நானு. ஸ்பெசிஃபிக்கா என்னோட ஃப்ரெண்டு சொன்னான் அந்த இன்டர்வியூல, ஐ திங்க் இந்த ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர்ல தான் எங்கேயும் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன், வேர் யூ hesitated a bit when ஆமா வேண்டான்னு சொன்னேன். ஐயோ எனக்கு இந்த பாட்டு சரியா வராது, hey ட்ரை பண்ணு, why what is there, but somehow எனக்கு நான் லூஸ் அந்த டைம்ல. ஐயோ ஏன் பாடலன்னு எனக்கு I really regret it because it would have given a different dimension. Yes, I agree. அது வேற மாதிரி, அது it would have led to many other things, but some decisions, wrong decisions you make when you say, you don't think before you say no, no or yes. Yeah. Either way it could, anything, saying yes or no at the right, it has to be the right time. என்ன கரெக்டா சொல்லணும், yes or no. தப்பா போயிடுச்சுன்னா அது வேற, it could change and so many. Then finally he only sang it. Did. Sir, maybe on that note, do you want to give that song a try, sir? Maybe the one line or two lines. இல்ல எனக்கு hello doctor கப்போகாச்சே டி அந்த மாதிரி போவேன் எனக்கு. So amazing. Special regret. Maybe I should have really tried it out. You never know, sir. Who knows? Version he might just remake that song and get you to sing. Actually, sir, you know what? I have an idea, sir. When sir comes for the podcast, I'll get specifica in the part patti na solren with your permission, if that's okay. Yeah, of course. Unni sir really regrets for this song, and can you please remake this song with Unni sir singing in it? Are you okay with that, sir? Of course, I have no problem. Because he is coming for the podcast, so I am going to tell him this. Of course. Great, sir. We all know. And it's a great relationship that we all share with him, and the same age group. So we really, it was a very friendly kind of. We always moved like friends, and there was no அந்த ஒரு no expectation, வேற ஒன்றும் கிடையாது. அப்பெல்லாம் we just used to
do it for the sake of music, and it was so. True. It was beautiful, actually. Amazing. Beautiful memories. True. Beautiful memories, actually. ஆக்சுவலி சார், நீங்க பாட்காஸ்ட்க்கு வரேன்னு ஒத்துண்டு உடனே உங்களுக்கு சுரேஷ் பீட்டர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி தெரியும், Mm. ரைட்? அவர்கிட்ட சொன்ன உன்னி சார் வரப்போறார். இவர் சொன்னார், ஓகே, ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் பீப்புள் ஐ நோ அண்ட் தட்ஸ் த பெஸ்ட் குரூப் எவர். அவர் என்ன சொன்னார்னா, எஸ்பெஷலி people from the early days with AR, no attitude whatsoever, pure friendship, everything is done from the heart, and those things are very hard to find these days nu sonar avaru, which I think is very true, sir. Of course, இப்போ வந்து times also change, because of course he is also so Correct. busy, and Yeah. so much of travel and many recordings. Yeah. Maybe he is not able to be there personally, although he would love to, because I know that he's so, every song he's so passionate about, and he wants it to be so perfect and has to come out to his satisfaction. Correct. But due to so many commitments, sometimes it's not possible to be at this studio at that moment and all that. So அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் அப்போல்லாம் அவரே தான் எல்லாம் மொத்தமா அவர் தான் பண்ணுவார், ஃபுல்லா உட்காந்து. He just record everything, everybody's voice, each and everything. Right. And of course Shiva is assistant pa. Shiva வந்து ஏன்னா சிவா தான் ரொம்ப பாவம். He'll be working in the night and also in the morning because night work பண்ண song எல்லாம் he has to go do a lot of post production on it. So சிவாக்கெல்லாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கோட ஸ்லீப்போட பேக்லாக் நிறைய இருக்கும். He may have not slept for many months. Wow. அந்த மாதிரி he has such a fabulous team. Sridhar was there. Correct, I remember. What a fabulous engineer he was. And of course, and then of course his assistant Samidurai, just such sweet people. So it's so amazing. ஆக்சுவலி இப்போ ரீசெண்டா நான் இந்த ட்ரிச்சி கான்சர்ட்க்கு போயிருந்தேன் ஃபெப்ரவரியில, சாரை பார்க்க தான். அப்போ என்னோட ஹோட்டல் ரூம் வந்து சாமிதுரை அண்ணாவோட ஆப்போசிட் ரூம் தான் அது. ஸோ என்னோட ரூம் உள்ள வந்து ஒரு நியர்லி ஒரு 3 மணி நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தார் அவர், எல்லா கதையும் சொல்லிண்டு. அண்ட் தென் அவருக்கு ரொம்பவே பெருமையா இருந்தது. நான் ஆஸ்திரேலியால இருந்து வந்து இந்த கான்சர்ட்டை பார்க்க வந்து அப்புறம் சாரை பார்க்க வந்தேன். அவர் ரொம்ப நேரம் பேசினார் அவர் என்கிட்ட. அண்ட் அப்புறம் ரீசெண்டா கூட ஒரு 2 வாரம் முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணாரு. நீங்க அவருக்கு டைம் ஜோன் தெரியாது ஆப்வியஸ்லி. இங்க ராத்திரி 2:30 மணி இருக்கும்போது அவரோட ஃபோன் வந்தது. என்ன இது இந்த டைம்க்கு எதுக்கு பண்றாரு? நான் ஃபோன் எடுத்தேன். என்னப்பா எப்படி இருக்க கேட்கலாம் தான் ஃபோன் பண்ணேன். ரைட் சார், நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். சாரோட ஏஆரோட சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இஸ் அமேசிங். And I'm sure you might have some memories, or is there anything that you might remember where he cracked a joke and everyone went to splits? Anything that you might remember, sir? Because நிறைய he says, but specifica டக்குன்னு I'm just trying to think. அப்பப்போ ஏதாவது அப்பப்ப சொல்லுவார். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இப்ப பாடிட்டே இருக்கும்போது சில டைம்ல ஏதாவது ஒரு லிரிக்ஸ் வந்து எங்கேயாவது ஒண்ணு இடிக்கும், ஏதாவது ஒண்ணு. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வைரமுத்து சார் தான் எழுதுவார். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வில் பி ஓகே. ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஐயோ இது ஏதாவது ஒரு மாதிரி மாத்திடலாமா, அவர்கிட்ட சொல்லிடலாம், அப்புறம் அவர் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாரு. அத அப்படியெல்லாம் ரொம்ப ஜாலியா பேசிட்டு இருப்பாரு. அப்புறம் ஒரு ரெக்கார்டிங்ல வந்து
பாடிண்டே இருக்கும்போது பாட்டுக்கு நடுவுல ஏதோ ஒரு ஜோக் ஏதோ சொல்லும்போது அது we just laughed or said something, ஏதோ ஒரு noise, something we made, but actually that actually went nicely with the song and hey இது நல்லா இருக்கு, இது யூஸ் பண்ணிக்கலாமான்ட்டு அது பாட்லயே யூஸ் பண்ணிட்டாரு. அது ஒரு இது அந்த ஒரு laugh or something like that. Okay. So இந்த மாதிரி spontaneous, right, unexpected are many things true happen. That's what I say, the song just evolves. Correct. So that's why he doesn't like to plan anything. இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி இல்ல, he knows what he wants. அதாவது உள்ள போன அப்புறம் அது என்ன நடக்கிறதோ அது he just lets it happen. True. So that's the ஏதோ ஒரு magic that happens inside. Of course. It's something that you can't explain. True. Sir, moving on, there were two other songs which are absolutely magical once again. Of course, all your songs are magical. Two songs in the two particular songs is from Kadal Desam. O Vennila and Tendrale. Any memories of correct. Yeah, மழை நீரில் வானம் நனையாதம்மா, விழி நீரில் பூமுகம் கரையாதம்மா, எதை கேட்டு காதல் அந்த ஓவெண்ணிலா அப்புறம் தென்றலே தென்றலே மெல்ல நீ வீசு பூவுடன் மெல்ல நீ பேசு. So these two beautiful songs. Of course. So அதுல வந்து கண்டிப்பா கதிர் தான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணேன்னா, கதிர் somehow gets amazing songs from AR, you know. அது எப்படி தெரியல, all his movies இதுல வந்து சாங்ஸ் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அது ஃபாஸ்டா இருந்தாலும் சரி, ஸ்லோ சாங்ஸா இருந்தாலும் சரி, அந்த அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி he just brings in some amazing melodies. அதே மாதிரி சங்கரும் கதிர், பட் of course so கண்டிப்பா அந்த சந்தர்ப்பத்துல definitely thank director Kadir for making AR, you know, compose such beautiful melodies. And not many directors, you know, really like too many melodies. They always go for the fast songs. They want commercial இதுக்காக. Correct. பட் கதிர் வந்து எப்பவுமே அது ரொம்ப ஒரு மெலடி ரொம்ப பிடிக்கும். And definitely I would say he had a soft corner for me also, and all his films I've sung, and here is just கிழிச்சிருக்காரு எல்லா பாட்டும் வந்து. அந்த இது கூட அவர் தானே, Hello Doctor is his movie, or there was another one? illa idu which was that song which adum ivrdan paadnaru? I don't remember. or Kadal Virus or Kadal Desathila enna இன்னொரு ஃபாஸ்ட் சாங் வருமே. Hello Doctor. Hello Doctor இருக்குல்ல, Hello Doctor தானே? Hello Doctor தான் அதுல காதல் தேசம். அதுதான். Yes. So he was it Kadir's idea initially that you had to sing that? No, he right, only wanted me to. He would have told Kadir, hey உன்னிகிருஷ்ணன் வச்சு பாட சொல்லுங்க அந்த பாட்டு. நல்லா இருக்கும்ல, உன்னி வாய்ஸ்ல பயங்கரமா இருக்கும், தமாஷா இருக்கும் பாடு. That's why he asked. நான் லூஸ் மாதிரி வேண்டான்ட்டேன்.
Of course, it will happen once again, sir. Sir, actually, I remember you. I don't know whether you remember Sonia Sonia Patil. ஆமாமா. சோனியா சோனியா சொக்க வைக்கும் சோனியா காதல் நீ எந்த வகை கூறு காதலிலே அது வந்து வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் காதலிலே 2 வகை சைவம் உண்டா சைவம் உண்டு. So, was there any hesitation for this one in the song? இல்ல இது இப்போ அது நல்லா இருந்தது. ஏன்னா என்ன எனக்கு ப்ராப்ளம்னா அப்பெல்லாம் நான் எந்த ஃபாஸ்ட் சாங் பாடினாலும் அது மெலடி ஆயிடும். அதனால எனக்கே என்னடா அது அதனாலே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன். செருப்பட்டு வராது. Sir, that song plays even today, sir. என்னோட ஸ்பாட்டிஃபைல. ஓகே. Sir, actually, out of curiosity, நீங்க அந்த சாங் வந்து உதித் நாராயண். ஐயோ அமேசிங். அதலுண்டு சைவமுண்ட சைவமுண்டு அப்படி பாடி. And of course Harini is such a நீங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பாடுறீங்களா அந்த பாட்டு? லைக் இல்ல ஓகே, தனியா. இல்ல நான் முதல்ல பாடிட்டேன், அப்புறம் தான் அவர் வந்து ரைட் ஓகே. And sir, actually, out of curiosity, நீங்க பாடின அத்தனை பாட்டுமே gems தான், and we have all been very fortunate and we are lucky to hear all these songs day in and day out every day. And to actually tell you even more, நான் லாங் டிரைவ் போகும்போதெல்லாம் ஓ வெண்ணிலா தென்றலே எல்லாம் டெஃபினட்டா அது play. Now, out of curiosity once again, that do you listen to your own songs? What does உங்களோட Spotify playlist or Apple Play Music actually do you play your own songs? And if you do play, do you இல்ல நான் அப்படி okay இல்ல அப்படி பண்றது இல்ல. நான் என்னோட பாட்டு அவர் அப்படி கேக்குறது இல்ல நானு. Yes sir. So is it because you get very picky, oh இத நான் சரி பண்ணிருக்கலாமே or something like that comes to your mind? ஆமா, சம்டைம்ஸ் இது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த இன்னும் நல்லா பாடிருக்கலாமா. பட் சம் சாங்ஸ் லைக் பூவுக்குள் அண்ட் இது திறக்காத காட்டுக்குள்ள, காற்றேன் வாசல், all these, yes, I do definitely like to listen, especially Narmuge is an absolutely amazing song. அது வந்து என்னோட வெட்டிங் ஆனிவர்சரி அன்னைக்கு பாடின பாட்டு. So we were having a family party, get together, wedding anniversary. Suddenly we called இன்னைக்கு அந்த சாங் இருக்கு, you have to come. மணிரத்னம் is come, he is waiting. நான் எல்லாரையும் பார்ட்டில விட்டு நான் கிளம்பி வந்துட்டேன். நானும் my wife also came. Oh wow, okay. Guests எல்லாம் விட்டுட்டு வந்து we did that song. Right, so, okay. It's just amazing. Sir, actually, since you mentioned about the Tirakada பாட்டு பத்தி, I don't know if you remember, நீங்க $1 Million Arm ஒரு மூவி வந்தது. Yeah. ஸ்பெசிபிக்கலி அஸ்வின் உங்களோட ஒரு பெரிய ஃபேன் யூஎஸ்ல இருந்து, அவன் சொன்னா உன்னி சார் கிட்ட கேளுங்க, பிகாஸ் அந்த படத்துல அந்த பாட்டு வரும்போது what was going on in Unni sir's mind? Oh, it was it was a beautiful moment. And I mean, after all, நம்ம என்ன இருந்தாலும் we watch so much of Hollywood, and we have great regard for those filmmakers and some of the fabulous films, and we really keep them in very, very high esteem and all that. So when this actually came out in the news first, and he hadn't mentioned the song. Newsல வந்தப்போ Unnikrishnan and Chitra padna one of the songs we have used in the $1 Billion Arm
அவரு வந்து பிரஸ்ல ரிலீஸ் இது பண்ணியிருந்தாரு, சொல்லியிருந்தாரு ஏஆர். ஸோ ஐ வாஸ் வண்டரிங் இது என்ன பாட்டுன்னு அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். தென் ஒன்லி ஐ தாட் மேபி இட் இஸ் திறக்காத கதை. ஏன்னா தட் இஸ் ஒன்லி தட் இஸ் தி அதர் ஒன் வித் சித்ராமாவோட பாடினது வந்து தென்மேற்கு பருவக்காற்று அண்ட் this song. These are the two songs which I sang with her. So then once it came out, when we knew that it's the Tirakada, and Kadasila it comes in that. And you know, unborn children. So that concept is so beautiful. And then so after the movie ending la and the part so it was nice to listen to. It was such a beautiful experience. It was really good. Definitely. It was nice feeling. I agree. Great, sir. Great, yeah. Sir, I think there was something magical that happened when you recorded for either Kalayil Dinamum song. And did I hear it right that AR actually got emotional, is it? எனக்கு ஐ நோ உயிரும் நீல கண்டிப்பா எமோஷனல் ஆயிட்டோம், எல்லாரும் ஆயிட்டோம். காலையில் தினமும் மேபி எஸ், பட் ஐம் நாட் ஏபிள் டு recollect, but maybe you're right. I don't know. Right. ஏன்னா அம்மானாலே அது ஒரு ஸ்பெஷல் இதுதான் எல்லாருக்கும். True. Yeah, of course. Yeah, it's a very special song. And of course for him, you know, யாருக்கு அவங்க அம்மா வந்து just like him, she's so special to him. So of course. That was also amazing. இது sometimes you just wonder, no, you wonder struck, my god, இப்படி போட்டிருக்காரு அது. You know, how did he think of something like this? You know, அந்த மாதிரி தான் ஒரு சாங்ஸ் வந்து சும்மா அப்படி AK-47 ஒன்னும் அப்படி கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஸ்நேகிதனை அதைப்பா இது எல்லாம் என்ன ஒரு ஆல்பம். வாட் சாங்ஸ், த காதல் சடுகுடு, செப்டம்பர் மாதம், என்ன வெரைட்டி, என்ன I mean, he just is a revolutionary musician, you know. Very true. Sir, போன வாரம் ஸ்வேதா மோகன் வந்திருந்தாங்க பாட்காஸ்ட்க்கு. And towards the end of the podcast, she herself said that எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாட்டு இருக்கு, அது நான் டெஃபினட்டா நான் பாடி ஆகணும். And that part obviously was from Lovebirds நாளை உலகம். Okay. And it's such an amazing song, sir. நாளை உலகம் இல்லை என்றானா என்ன செய்வாய், டீரி ஆமா, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஆக்சுவலா. நாங்க அது பாடும்போது அப்பெல்லாம் அது ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 20 years பேக், எல்லாம் வந்து ஹை பிட்ச்ல இருக்கும்.
எல்லாம் இந்த ஸ்ருதி இல்ல, இது சும்மா இப்படி பாடு, Yeah. வேற ஏதோ ஸ்ருதியில இருக்கும் அது. அது ஈவன் திறக்காத காட்டுக்குள்ள, ஓ ரோஜா ரோஜா. ஸோ இப்போ இந்த நாளை உலகம், ஆனா அது ஃபார் சம் ரீசன் தட் song got overshadowed by மலர்களே. மலர்களே became much more popular. ஏன்னா this song was, he just let us do what we want kind of thing, you know. Wow. அவ்வளோ freedom he gave. It's an amazing song, sir. என்ன வாட் மியூசிக், எனக்கு இப்போவே அது நினைக்கும் போது அப்படியே கூஸ் பம்ப்ஸ் ஐ கேன் ஃபீல். அதெல்லாம் see, and that's why you have to go on thanking him. இப்போ I just keep thanking him for all that he has you know done, and it also makes me very emotional sometimes. So apapa, whenever I just think of him, I just send him a mail, he'll immediately reply. Yes, immediately he does. He'll reply, even if it's a one liner, however busy he is, he'll just he keeps in touch, Of course. Wonderful human being. We've all been fortunate, sir, especially yourself with AR singing some of the greatest songs, and we've all been so fortunate to be able to listen to this in this era called AR Rahman. And of course, we are huge fans of you too, sir. And I don't know what I would be doing if it wasn't for music, because it has changed my life personally, and it has had a huge impact in my life. But anyway, Nice. Not moving away from the core thing, sir. Do you remember any jamming sessions with AR, especially where you must have sung any Carnatic pieces with him, and he may have done some magic with that? Or இல்ல, நிறைய பண்ணிருக்கோம். அது இப்ப அந்த ரங்கீலால எல்லாம் சில சாங்ஸ் எல்லாம் ஒரு சாங் இருக்கு, அந்த இவ பாடி இருக்கால, அது பாட்டு என்னது, நிறைய ஸ்வரம் ராகம் எல்லாம் பாடி we used to jam in the studio. Of course, song is only 5 minutes, so adula whatever is appropriate he will take and use. நம்ம பாட்டுக்கு அவரு சும்மா பாட விட்டுருவார், நீ பாடுமா, நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிறேன், நம்ம அப்புறம் வேணுங்கிறத யூஸ். ஸோ அந்த ஒரு அந்த இது he'll just keep playing and then he'll just let you sing. Right. All the swarams and ragams அப்படியே அந்த சும்மா அந்த ஆலாப்ஸ் மாதிரி அப்படியே அடிச்சு விடுவோம். ஸோ அது நிறைய பண்ணியிருக்கோம். Okay, great. And then of course we also performed one-to-one ஒரு very அது நம்ம யூனியனோட ஒரு கான்சர்ட் இருந்தது. So we sang. Okay. So he wanted to take some special songs like உயிரும் நீயே என்னவளே, இந்த மாதிரி. Myself and Harini, we did it just with him on the piano. Awesome. So I was jamming. Great. That's great, sir. Sir, as much as I would want to continue this podcast forever, unfortunately I can't. It has to come to an end. So almost towards the end of it. So I mean, there's one thing that I wanted to ask you. உங்களுக்கு obviously AR ரொம்ப வருஷமா தெரியும், and he's more like a friend to you for such a long time. Maybe via this podcast, I know there's one message that is definitely going to reach him is "Hello Doctor," redone all over again with Unni sir's voice. Yes, for sure. That would be my personal request when he comes on the podcast. Maybe on another note, any message for AR if he does watches this podcast, sir? Yeah, I mean, he knows how much I love him and how dear he is to me and my family. Of course. And வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம், I just need his friendship
as long as we live in this world, and always அவரோட டச்சில் இருக்கணும், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. That's it. And அந்த அளவுக்கு ஒரு he's so close to my heart, and so I just want that relationship to continue forever. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. Yes, I'm pretty sure years to come there will be more and more beautiful gems that's going to come out of his studio with you singing in it. Can't wait for it. And sir, maybe before we close off this podcast, is there anything that you would like to sing? Anything that comes to your mind, sir? காற்றே என் வாசல் வந்தாய், மெதுவாக கதவு திறந்தாய், காற்றே உன் பேரை கேட்டேன், காதல் என்றாய். நேற்று நீ எங்கே இருந்தாய், காற்றே நீ சொல்வாய் என்றேன், சுவாசத்தில் விழுந்ததாக சொல்லி சென்றாய். துள்ளி வரும் காற்றே, துள்ளி வரும் காற்றே, தாய்மொழி பேசு, நிலமுள்ள வரையில், நிலமுள்ள வரையில் நெஞ்சினில் வீசு. துள்ளி வரும் காற்றே, துள்ளி வரும் காற்றே, தாய்மொழி பேசு, காற்றே என் வாசல் வந்தாய், மெதுவாக கதவு திறந்தாய், காற்றே உன் பேரை கேட்டேன், காதல் என்றாய். Beautiful, sir. Amazing, sir. Sir, thank you so much once again. நீங்க வந்ததுக்கு பாட்காஸ்ட்க்கு. It's an absolute honor to have you. And me being one of your biggest fans, I have no words to express that I'm actually talking to you via this podcast and getting to hear you sing live for us. Thank you so much. Thank you, Chandar. No problem. Keep sir. doing this, and keep doing this with all the musicians to bring out AR's glory. I think that's the whole objective. All that's. God bless you, and wishing you the very best. Thank you, sir. In everything, and the best. Wishing you the best in life. Thank you so much, sir. May God give you the best in life. Yeah.